So, acids, bases and salts. Revision for SA1 and SA2 topics. No? So first to acid basic to the anti-acid. So a substance sour to taste. Sour to taste, and can change a blue litmus paper into red litmus paper, and also releases H plus ions in water. Then that substance is identified as acid. So what is acid? Ante a substance sour to taste. When a drop of acid is placed on blue litmus paper, its blue color changes to red. When acid is added to water in aqueous solution, it releases H plus ions. Then that substance can be identified as acid. So we have acids like HCOH, CH3COOH, etc., HCl, HNO3, H2SO4, etc. So this is a methanoic acid, this is ethanoic acid. Commonly known as acetic acid, it is commonly known as, this is a formic acid. This is hydrochloric acid, this is a nitric acid, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid. All these are example for which one? Acids. So ethanoic acid anna okate, acetic acid anna okate. Another one is HCOOH and this is HCOOH. దీన్ని ఏమంటామంటే methanoic acid, formic acid. So these are organic acids అని చెప్తాం, ఇవి mineral acids అని చెప్తాం. So now acid is sour to taste, can change blue color litmus paper into red color. When acid is added to water, it releases commonly H plus ions, then it is identified as acid. So acids are generally ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ అని చెప్తాం, మినరల్ యాసిడ్స్ అంటే. కార్బన్ కలిగినటువంటి యాసిడ్స్ ను ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ అని, ల్యాబ్ లో తయారు చేసేటువంటి వాటిని మినరల్ యాసిడ్స్ అని చెప్తాం. సో బేస్ కాన్సెప్ట్ చూసి మళ్ళీ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్ కి వెళ్దాం. బేస్ సబ్స్టెన్స్ బిట్టర్ టు టేస్ట్. ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇది? బిట్టర్ టు టేస్ట్ and soapy to touch. Soapy to touch, very soft nature kaligi untadi and can change red color of the litmus paper into blue color. Red litmus paper can be turned into blue litmus paper. When a base is added to water, it releases commonly OH minus ions, hydroxide ions, but here it releases H plus ions. So due to release of H plus ions, aqueous solution of acid is a good conductor of electricity. Aqueous solution of acid is a good conductor of electricity. Similarly, aqueous solution of base
aqueous solution of base is also good conductor of electricity అని చెప్పుకోవచ్చు. Because when acid is dissolved in water, it releases ions. When base is dissolved in water, it releases ions. So current carry కావాలంటే ions కావాలి. So aqueous solution of acid is a good conductor of electricity. Aqueous solution of base is also good conductor of electricity. For example, glucose is dissolved in water. Alcohol is dissolved in water. Aqueous solution of glucose is not a conductor of electricity. Not conductor of electricity. Aqueous solution of sucrose also not conductor of electricity. Aqueous solution of alcohol also not conductor of electricity. మనకి diagrams ఉన్నాయి, activity questions ఉన్నాయి, వాటి పైన బిట్స్ కడుగు. So when acid dissolves in water, it forms aqueous solution of acid. When base is added to water, it forms aqueous solution of base. Aqueous solution of acid, aqueous solution of base, both are example for good conductors of electricity అని చెప్పుకోవచ్చు. So now example for bases. మనం యాసిడ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ ఇలా చెప్తాం. అలాగే మెథనాయిక్ యాసిడ్, ఇథనాయిక్ యాసిడ్ అని చెప్తాం. అలాగే బేసెస్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ KOH, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ NaOH, అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ AlOH taken thrice, magnesium hydroxide MgOH taken twice, calcium hydroxide CaOH taken twice, etc. All these are bases. So now what are acid base indicators? What are acid base indicators? What are acid base indicators? But commonly known as they are indicators. So these are materials or substance used to test a given substance is acid or base. For testing the given substance, acid or base, we use a material. That material is called acid base indicator. ఇచ్చిన సబ్స్టెన్స్ యాసిడ్ ఆ బేస్ అని టెస్ట్ చేయడానికి మనం ఉపయోగించే ఇంకొక సబ్స్టెన్స్ ఏమని చెప్తామంటే యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్. యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్ వచ్చేసి మనకు 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అలాగే సింథటిక్ ఇండికేటర్స్. సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ 1 మార్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటివి అనేది చూద్దాం. మనము సండే క్లాస్లో పిఎస్ వచ్చేసి మొత్తం పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ చాప్టర్ వైజ్ 1 మార్క్, 2 మార్క్స్, 4 మార్క్స్, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేస్తాం. సో అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్. న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్, natural acid base indicators. Another one, synthetic acid base indicators or artificial lab prepared. They are prepared in the lab. Artificial acid base indicator. Natural indicators, example what are? Litmus solution, litmus papers. Litmus solution and papers are extracted from lichen plant. ఏ ప్లాంట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారంటే lichen plants. సో ఈ lichen plants can grow at the seas. సముద్రాల దగ్గర ఇవి పెరుగుతూ ఉంటాయి, వాటి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. సొల్యూషన్ ఆఫ్ రెడ్ క్యాబేజ్, జ్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ రెడ్ క్యాబేజ్. Beetroot solution, juice extracted from beetroot. Juice or extracted from
colored petals of some flowers. Colored petals of some flowers. Turmeric solution. Turmeric solution. All these are example for which one? Natural acid base indicators. Litmus solution, litmus papers. So juice extracted from red cabbage, beetroot juice, juice extracted from colored petals of some flowers, and also turmeric solution. Now synthetic indicators, they are, one is a methyl orange, another one is phenolphthalein. Methyl orange and phenolphthalein. So both are available in the liquid state. Methyl orange available as a liquid. Phenolphthalein is also in the liquid state. It is in the orange color. It is just like a water, colorless. What is the color of phenolphthalein? Colorless. What is the color of methyl orange? So when a drop of methyl orange is added to acid, when a drop of methyl orange is added to acid, immediately acid turns to which color? Red. A drop of methyl orange is added to base, it turns to which color? Yellow. These two are important for 1 mark. What is the color of methyl orange in base? Yellow. Yellow. What is the color of methyl orange in red? In acid? Red. So color of methyl orange in acid is red. Color of methyl orange in base is yellow. When a drop of phenolphthalein is added to acid, no change in color. No change in color. When a drop of phenolphthalein is added to base, immediately it turns to pink. So what is the color of phenolphthalein in base? Pink. What is the color of phenolphthalein in acid? No change in color. So these colors are important. So for 1 mark questions వస్తూ ఉంటాయి. Next one more is there in the form of acid base indicator, which is also example for natural indicator, olfactory indicator. Olfactory indicator. 1 mark question రావచ్చు. What is olfactory indicator? Olfactory means sense of smell. Olfactory means sense of smell. వాసనకు సంబంధించినటువంటి దాన్ని olfactory అని చెప్తాం. ఏ సబ్స్టెన్స్ ద్వారా అయితే యాసిడ్ లో కానీ బేస్ లో కానీ స్మెల్ మారడాన్ని మనం గుర్తించగలుగుతామో ఆ సబ్స్టెన్స్ ని యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్ గా వాడతాం. సో ఏ సబ్స్టెన్స్ whose smell changes in acid or base is called olfactory indicator. So olfactory indicator in our syllabus are 3 given. One is onions, clove oil, vanilla essence. Vanilla essence, clove oil, onions. Those 3 can be used as olfactory indicators. వాటి ద్వారా కూడా ఇచ్చిన సబ్స్టెన్స్ అసిడిక్ నేచర్ ఉందా, బేసిక్ నేచర్ ఉందా అని మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ acids and bases. Olfactory indicators are also example for natural indicators. Synthetic indicators అనేటి రెండే ఉన్నాయి. నేమ్ 2 synthetic indicators అంటే ఏం రాస్తాం? And another one? What is ra? ఇప్పుడే కదా చెప్పింది.
phenolphthalein. So name the two synthetic indicators అంటే ఏం చెప్పాలి? methyl orange and phenolphthalein. ఇప్పుడే 2 నిమిషాల క్రితం చెప్పేది చెప్పలేకపోతే ఎగ్జామ్స్లలో ఏం గుర్తుంటాయి? ఎదిగుతారు. పెద్ద పెద్ద నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్ని సబ్జెక్టులలో. ఎట్లా రాసామి బోర్డు పైన రాసినట్టు చెప్పలేకుంటే ఎట్లా మీరు? నెక్స్ట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. డిస్ప్లే అవుతుందా ఈ వారంతా? ఫస్ట్ వన్, యాసిడ్ వచ్చేసి మెటల్ తో రియాక్ట్ అయితే జనరల్ గా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో నాట్ with all metals. In general, when acid combines with a metal, it forms salt and releases hydrogen gas. Example for this one we are taking hydrochloric acid, metal zinc we are taking. It is the aqueous solution of hydrochloric acid. Then immediately zinc turns into zinc chloride as aqueous solution and releases hydrogen gas. So write the general equation. Write the general equation for the reaction between acid and metal annadu. One more question. Write the general equation for the reaction between acid and metal. And em rayali? Acid plus metal gives rise to salt plus hydrogen gas. So ఈ ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యేటువంటి గ్యాస్ ఏంటి అంటే H2 గ్యాస్. How can you test hydrogen gas? How can you test hydrogen gas? So what is the testing method for hydrogen gas? The gas which puts off the flame with a pop sound can be identified as hydrogen gas. When a burning candle or burning matchstick is introduced into any gas, ఏ గ్యాస్ లీకైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అది వెంటనే టప్పని ఆరిపోతే ఆ గ్యాస్ ఏమని గుర్తిస్తాం? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ గుర్తిస్తాం. సో ద గ్యాస్ విచ్ కెన్ పుట్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ విత్ ఏ పాప్ సౌండ్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ H2 గ్యాస్. వినాలా? పొద్దున్నే రెడీ అయ్యి వచ్చి నువ్వు 5 కింద కౌంట్ చేసుకుంటా ఉంటే ఏమొస్తుంది? బండలు కౌంట్ చేసుకుంటే ఏమి రాదు. నథింగ్ విల్ కమ్. వినాలా? లేకపోతే ఇంటికి పోయి తినాలా? ఏదో ఒకటి చెయ్యి. ఏం లాభం పొద్దున్నే వచ్చి వినుకుంటే? నెక్స్ట్, బట్ such reactions are not possible with all metals with bases. యాసిడ్ రియాక్ట్ అయినట్లు బేస్ అన్ని మెటల్స్ తో రియాక్ట్. ఓకే, ఎగ్జాంప్షన్. సో బేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we are taking a sodium hydroxide. ఇక్కడ హీట్ చేయకుండానే ఈ రెండింటి మధ్య రియాక్షన్ జరుగుతుంది. టెస్ట్ ట్యూబ్ లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకొని జింక్ ముక్కలు వేసేస్తేనే విగోరియస్ గా రియాక్షన్ జరుగుతుంది, ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది. తర్వాత టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మిగిలిన సొల్యూషన్ జింక్ క్లోరైడ్ అండి. అలాగే యాసిడ్ HCl బదులు NaOH బేస్ తీసుకొని మెటల్ జింక్ ను కలిపి వేడి చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుందంటే H2 గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. Na2ZnO2 అనేటువంటి ఒక సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఏర్పడుతుంది. దీన్ని ఏమంటాం అంటే సోడియం జింకేట్. సోడియం జింకేట్. But such reactions, these kind of reactions are not possible with all metals. Not possible with all metals. అన్ని మెటల్స్ తో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈ విధంగా జింక్ తో రియాక్ట్ అయినట్టు కాదు. యాసిడ్ అయితే సో ఎక్కువ రియాక్షన్స్ ఎక్కువ మెటల్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది, కానీ బేసెస్ అలా అన్ని మెటల్స్ తో రియాక్ట్ కావు అట్ రూమ్ టెంపరేచర్. సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ జింక్ ను కలిపి వేడి చేస్తేనే ఈ రియాక్షన్ జరుగుతుంది.
So what is the formula of sodium zincate? 1 mark question అడగొచ్చు. Na2Zn O2 1 mark question. ఇప్పుడు బిట్స్ కాదు కదా. సో 1 mark question వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ లో సోడియం జింకేట్ ఫార్ములా అంటే ఏమని రాయాలి మనము? Na2Zn O2. సో ఇది ఫస్ట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం. Acid can react with metal carbonate. Acid can react with metal carbonate to form salt, water, and releases CO2 gas. CO2 gas. Yes. So write the general equation for the reaction between acid and metal carbonate అన్నాడు. అది రాయాలి. జనరల్ ఈక్వేషన్. Write the general equation for the reaction between acid and metal carbonate అంటే ఏమని రాస్తాం? చెప్పండి. రాసాం కదా. అంటే ఎక్కడ రాస్తాం? అది కూడా చదవలేకపోతే ఎక్కడ చదువురా భాష? యాసిడ్, కార్బోనేట్, సాల్ట్, వాటర్. కార్బోనేట్ చూసేది కూడా రాకపోలేదు కదా. లేదు చదువు ఏం కూర్చొని సార్ అడిగితే లేదు చదవాలనేది కూడా లేదా? అట్లా ఏమన్నా ఆనకట్ట కట్టారా? చదువాలని. యాసిడ్ మెటల్ కార్బోనేట్ గివ్స్ రైజ్ టు సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ కార్బన్. ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్కడ కొడుతువే? ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్కడ కొడుతువే? చదువు మళ్ళా. Acid plus metal carbonate gives rise to salt plus water CO2. CO2 means carbonate. Oh. Acid plus metal carbonate gives rise to salt plus water plus carbon dioxide. ఇది జనరల్ ఈక్వేషన్. ఎగ్జాంపుల్ మనకి యాక్టివిటీ క్వశ్చన్ లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ టేకన్ ఫర్ యాసిడ్. Metal carbonate is sodium carbonate is taken, which is commonly known as washing soda. Common name of sodium carbonate is washing soda. When both react, it forms, for balancing purpose, 2 is written. Salt is 2NaCl, water H2O, and CO2 gas. So which gas is released when acid combines with metal carbonate? యాసిడ్ కార్బోనేట్స్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది? కార్బన్ డయాక్సైడ్. యాసిడ్ మెటల్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అంటాడు? H2 గ్యాస్. when acid reacts with metal, which gas is released? H2 గ్యాస్. ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది? యాసిడ్ మెటల్ తో రియాక్ట్ అయితే H2 అంటే యాసిడ్ మెటల్ కార్బోనేట్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది? కార్బన్ డయాక్సైడ్. ఫార్ములా CO2. వెరీ గుడ్. సో CO2 గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. CO2 ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం? టెస్ట్ ఫర్ CO2. CO2 gas can be tested with 2 methods, by using burning material, another one lime water. What is lime water? బర్నింగ్ మెటీరియల్, బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ కానీ, బర్నింగ్ క్యాండిల్ కానీ, బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ కానీ. when a burning splinter is introduced into carbon dioxide, it puts off without any sound. సౌండ్ లేకుండానే అది ఆరిపోతుంది. సౌండ్ చేస్తూ ఆరిపోతే అది H2 గ్యాస్. సౌండ్ లేకుండా ఆరిపోతే CO2 గ్యాస్. లైమ్ వాటర్ కలర్లెస్ గా, జనరల్ గా కలర్లెస్ వాటర్ మాత్రమే ఉంటుంది. దాంట్లో ఈ CO2 పంపిస్తేనే మిల్కీ వైట్ లేక మారుతుంది. సో విచ్ గ్యాస్ కెన్ చేంజ్ colorless lime water into milky white ante CO2 gas. Which gas can change colorless lime water into milky white? CO2 gas. Which gas can put off the flame without any sound? Carbon dioxide. Which gas can put off the flame with pop sound? Hydrogen gas. Ivi test for gases. So metal carbonate example is Na2CO2. Next to third property, when acid reacts with metal hydrogen carbonate, metal hydrogen carbonate, or can also be called as bicarbonate. ఏమని చెప్పొచ్చు? మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అయినా చెప్పొచ్చు, మెటల్ బైకార్బోనేట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో
It also gives salt, water and carbon dioxide. This is example we are taking. Write the general equation for the reaction between acid and metal hydrogen carbonate అన్నాడు. ఏం రాస్తాం? Acid plus metal hydrogen carbonate gives rise to salt plus water plus CO, carbon dioxide. So example reaction we are taking acid HCl hydrochloric acid, metal hydrogen carbonate or metal bicarbonate we are taking NaHCO3. Sodium bicarbonate అని చెప్పొచ్చు, sodium hydrogen carbonate అని చెప్పొచ్చు. Sodium is a metal. This is hydrogen carbonate or bicarbonate. So it is commonly known as baking soda. What is the common name of sodium hydrogen carbonate? Baking soda or cooking soda. Vanda soda. Soda పొడి, సోడా పొడి అంటాం. దోశల్లో వేస్తారు, ఇడ్లీలో వేస్తారు, అలాగే పొంగనాలలో కూడా వేస్తారు. వాడనేది ఏమి కడుపులో మంటగా ఉంటే అసిడిటీ వచ్చినప్పుడు కూడా వాడతాం. నీకు బాగా మసాలా తిన్నప్పుడు కడుపులో మంట వస్తూ ఉంటే ఏం చేయాలి? ఒక హాఫ్ స్పూన్ పైన, ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ నీళ్ళు హాఫ్ స్పూన్ పైన బేకింగ్ సోడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని గుట్ట తాగితే రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ స్లైట్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. యాంటాసిడ్ గా పనికి వస్తుంది మనకి. ఏమి యాంటీ యాసిడిక్ మెడిసిన్ గా పనికి వస్తుంది. సో ఇవి రెండు రియాక్ట్ అయితే సాల్ట్ ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే NaCl, వాటర్ H2O and this is CO2 gas. So it is. So when acid reacts with metal carbonate, which gas releases means CO2. When acid combines with metal hydrogen carbonate, which gas is released and here also CO2. One check. So next. So what is the reaction between acid and base? Most important one. For 2 marks in public examination, expected question, guaranteed question, guess question. When acid combines with base or when base combines with acid, it forms salt and water. So this is called neutralization reaction. What is a neutralization reaction? Important question for 2 marks. Most important textual question. What is neutralization reaction? Give 2 examples of equations. Reaction between acid and base or base and acid to form salt and water is called neutralization. Write the general equation for the neutralization. Write the general equation for the neutralization and ఏమని రాస్తాం? Acid plus base gives rise to salt plus water. These are the reactants, these are products. What are the reactants in neutralization? Acid and base. What are the products in neutralization? Salt plus water. So it is a highly exothermic reaction. Example we are taking, balance లేకుండా రాసేటువంటి తీసుకున్నాం. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ HCl, base sodium hydroxide, sodium and chlorine NaCl, OH and H H2O. It is a double displacement reaction అంటాం. ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటున్నాయి. నాకు క్లోరిన్ వద్దు సోడియం నువ్వు తీసుకుపో అని H క్లోరిన్ ఎవరికి ఇస్తుంది? సోడియం కి ఇస్తుంది. సోడియం నాకు OH వద్దురా స్వామి నువ్వు తీసుకుపో అని హైడ్రోజన్ కి ఇస్తుంది. అంటే ఇది క్లోరిన్ ఇస్తే అది OH ఇస్తుంది. మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ వల్ల జరిగేది డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. అప్పుడు NaCl H2O. Now we are taking one more example. Nitric acid HNO3, potassium hydroxide KOH. So K and NO3 forms KNO3 potassium nitrate. OH and H can form H2O. So balance చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ఈక్వేషన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో యాసిడ్ ప్లస్
base gives rise to salt plus water. దీన్నే న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అంట. ఇది జనరల్ ఈక్వేషన్, ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ బిట్వీన్ యాసిడ్ అండ్ మెటల్ ఆక్సైడ్. Reaction between acid and metal oxide. When acid reacts with metal oxide, it also forms salt and water. It also forms salt and water. So what is the general equation for the reaction between acid and metal oxide? అంటే ఏమని రాస్తాం? What write the general equation for the reaction between acid and metal oxide అంటే ఏమని రాస్తాం? ఏమిరా? Acid plus metal oxide gives rise to salt plus water. ఇది ఏ రియాక్షన్ మాదిరి ఉంది? ఏ రియాక్షన్ మాదిరి ఉంది? ఏమిరా? న్యూట్రలైజేషన్. Reaction between acid and metal oxide is similar to neutralization reaction. Acid base అంటే metal oxide. అంటే metal oxide ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది? That is why metal oxides are bases in nature. Metal oxides are also called basic oxides and అందుకే వాటిని ఏమంటాం? బేసిక్. ఏ స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అవి? బేస్ స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we are taking acid hydrochloric acid, metal oxide copper oxide. ఏం తీసుకున్నాం? copper oxide. In a test tube hydrochloric acid is taken. Now to this one black copper oxide powder is added and this is HCl. Immediately reaction take place between them and you can see bluish green color solution formation. Reaction tarvata bluish green color సొల్యూషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో. ముందేమో ఈ కలర్ లేదు, బ్లాక్ కలర్ లో ఉంది కాపర్ ఆక్సైడ్. కలిపిన తర్వాత రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఏ కలర్ వస్తుంది? బ్లూయిష్ గ్రీన్ కలర్. సో దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాపర్ క్లోరైడ్. దిస్ ఈస్ ఇన్ బ్లూయిష్ గ్రీన్ కలర్. వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ కాపర్ క్లోరైడ్ అంటే బ్లూయిష్ గ్రీన్ అండ్ రిమైనింగ్ వన్ ఈస్ వాటర్. ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. That is why metal oxides are in which nature అంటే ఏమని చెప్తాం? Basic nature. Next, what is the reaction between base and non-metal oxide? Metal oxides అయితే మనం ఏమన్నాం? బేస్ నేచర్ అన్నాం. అలాగే బేస్ ప్లస్ non-metal oxide. We are taking which one? Non-metal oxide. చూడండి, బేస్ యాసిడ్ బదులు ఏం తీసుకున్నాం? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. సో ఇట్ ఆల్సో ఫార్మ్స్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్. సో the reaction between base and non-metal oxide also similar to neutralization because non-metal oxides are acidic in nature, so they are called acidic oxides. Example for them: carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, phosphorus pentoxide, etc. Even ఏంటివి? non-metal oxide. They are in which nature అంటే acidic nature. When they dissolve in water they form their respective acids. అవి నీటిలో కరిగితే అవి వాటి యొక్క రెస్పెక్టివ్ యాసిడ్స్ ను ఫామ్ చేస్తాయి. సో we are taking a base calcium hydroxide which is calcium hydroxide. లైమ్ వాటర్ తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్. నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఏం తీసుకుంటున్నాం? కార్బన్ డయాక్సైడ్. వెంటనే ఇది ఏమవుతుంది? కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది ఏర్పడి తర్వాత ఏం ఏర్పడుతుంది? వాటర్ ఏర్పడుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో base plus non-metal oxide also gives rise to salt plus water. Acid plus metal oxide also gives rise to salt plus water. These two reactions are similar to neutralization because products are same. Products ఒకటే కాబట్టి న్యూట్రలైజేషన్ మాదిరే పనిచేస్తాయని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్
ఈ రోజు టాపిక్ లో లాస్ట్ వన్ డైల్యూషన్ చెప్పేసి స్టార్ట్ చేద్దాం. రిమైనింగ్ పార్ట్ నెక్స్ట్ లైవ్ క్లాస్ లో పూర్తి చేద్దాం. డైల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. డైల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్. వాట్ ఈస్ అ డైల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్? For example, it is a glass trough. Glass trough తీసుకున్నాం. So now into this some amount of water is there and it is a glass rod and this is a test tube in which concentrated hydrochloric acid is there. Concentrated hydrochloric acid. Concentrated hydrochloric acid means in which 0% water is present. ఏ యాసిడ్ లో అయితే వాటర్ లేకుండా పూర్తి యాసిడ్ గానే ఉంటుందో అంటే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, ప్యూర్ అని చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడే గేదె నుంచి పాలు పిండారు, అవేంటివి కాన్సన్ట్రేటెడ్ మిల్క్, ప్యూర్ మిల్క్. వాటర్ కలిపితే ఏమవుతుంది, డైల్యూటెడ్ మిల్క్ అవుతుంది. సో it has a large number of H plus ions. Base acid అయితే large number of H plus ions ఉంటాయి, బేస్ అయితే large number of OH minus ions ఉంటాయి. మళ్ళీ దీన్ని ఏ విధంగా మార్చాలా, డైల్యూటెడ్ యాసిడ్ గా మార్చాలి. మార్చాలంటే ఏం చేయాలా, వాటర్ తీసుకో. మళ్ళీ వాటర్ కి యాసిడ్ కలపాలనా, యాసిడ్ వాటర్ కలపాలనా అంటే యాసిడ్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు వాటర్ in a drop wise with continuous stirring. So for stirring purpose we have taken what is glass rod. దీంట్లో నుంచి టెస్ట్ ట్యూబ్ లో నుంచి యాసిడ్ ను డ్రాప్ గా వాటర్ లేక కలుపుతూ గ్లాస్ రాడ్ తో ఏం చేయాలి, స్టిరింగ్ చేయాలి. స్టిరింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అది హైలీ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. అప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే హీట్ వాటర్ అంతా వ్యాపించి అది స్ప్లాష్ అవుట్ కాకుండా చిట్లిపోకుండా ఉంటుంది. అందుకే for dilution of acid or base, acid or base must be added to water in a drop wise with continuous stirring to prevent splash out the solution. Otherwise it splashes out which damages our body అని చెప్పుకోవచ్చు. అలా కాకుండా యాసిడ్ లేక వాటర్ వేయడం లేదా ఒకటేసారి యాసిడ్ ను ఒకేసారి వాటర్ లో వేసేయడం, ఇలా చేస్తే అది హైలీ ఎక్సోథర్మిక్ కాబట్టి హీట్ జనరేట్ ఎక్కువై వాటర్ అంతా స్టీమ్ గా మారేది, చిక్కిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో మిక్సింగ్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ విత్ వాటర్ which results decrease in concentration of H plus ions or concentration of OH minus ions per unit volume of the solution is called dilution of acid or base. And the acid is called diluted acid or base is called diluted base. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏముంటది, యాసిడ్ లో కొంత వాటర్ ఉంటది, కొంత యాసిడ్. సో దీస్ ఆర్ నాట్ యాజ్ డేంజరస్ యాజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్స్. కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్స్ ల్యాబ్ లో హ్యాండిల్ చేయాలంటే కొద్దిగా డేంజర్. అదే డైల్యూటెడ్ యాసిడ్ అయితే అంత ప్రమాదకరం కావు అన్నమాట. సో ఆ విధంగా కలపడం వల్ల ఏమవుతుంది, H ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి. బేస్ అయితే OH మైనస్ అయాన్స్ తగ్గిపోతున్నాయి కాబట్టి వాటి ప్యూరిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో నౌ దే విల్ బి diluted acids. So that's all today's topic.